Somos fortalecidos en Dios. We are strengthened in God. Somos fortalecidos en Dios. We are strengthened in God. Fortalecidos en Dios. Strengthened in God. Encouraged in God. Después de que has sido fortalecido, puedes tomar tu asiento. After you've been encouraged in God, you may be seated. Si no has sido fortalecido, mantente de pie. If you have yet to be encouraged, then sit down. Stand up. Stay up. God is good. Dios es bueno, Dios es bueno. Hoy es un día muy especial. Today's a very special day. Es un día donde celebramos las madres. It's a day we celebrate mothers. Las madres de casa y las madres del mundo. The mothers of the house and the mothers also of the world. Cuando tú ves a una mujer dar a luz, When you see a woman give birth, tú comienzas a valorizar un poquito más la vida. you begin to value life more. Me acuerdo I remember cuando vi a mi esposa dar a luz. when I saw my wife give birth, Ahí yo no sabía cómo ella estaba aguantando. I didn't know how she was doing it. Ya viene, sale la cabecita, decía. You see the little head coming out. Y yo decía, ¿cómo va a salir la cabecita ahí? And I was like, how is the head coming out from that Me there? estaba traumando, I was getting traumatized. pero estaba esperando. But I was hopeful Me waiting. puse de lado, I got next to me her. fui para adelante, Then I went forward. me fui para atrás. Then I came back. no sabía qué hacer. I didn't know what to do with myself. Yo dije, el Dios verdaderamente le ha dado fuerza a la mujer. I said, truly, God has given woman Le ha dado strength. fuerza a la mujer. Truly, God has given woman strength. Entre todos los órganos internos, In the middle of all their internal organs, Dios coloca un bebé. God locates a baby. Pone un bebé ahí He can place a baby there y mueve todo para que la mujer dé a luz. and moves everything for the beloved woman to give birth. Pero nosotros los hombres muchas veces no valorizamos eso. But us as men, we don't value this sometimes. Hoy le pido perdón a cada madre, Today I ask forgiveness to every mother, por cada hombre for every male que no ha sabido valorizarla, that has yet to learn to value que you, no ha sabido cuidarte, that has not known to take care of porque you, has sido tú el regalo de Dios para because you have nosotros. been the gift of God to us. Son el regalo de Dios para You nosotros. guys are the gift of God to us. ¿Cómo sabes que Dios te ama? How do you know God loves you? Te da una madre. He gives you a mother Que te cuida, a mother that takes care of you, una madre que te protege a mother that protects you, y una madre que te bendice. and a mother that blesses you. Lo digo porque viví. I'm telling you this because I lived. Hoy dice que un hombre no crece bien entre mujeres. It says that a man cannot grow well amongst women. Pero yo crecí entre mujeres. But I grew amongst women. Era mi madre, It was my mother, era mis tías, it was my aunts, era mi hermano it was my brother, y mis primas. and my cousins, my Y en female medio de cousins. mujeres se forjó un hombre. And in the middle of a bunch of women, a man was forged. Porque Dios Because God le da un amor especial a las madres. gives a special love to the Para mothers. cuidar, To take care, para bendecir, to bless, para proteger. to protect. Hoy le agradezco a Dios Today I thank por God cada madre que se encuentra presente for en este every día. mother that is present here Le today. agradezco por mi esposa, I thank God for my le wife. agradezco por mi madre que se I thank encuentra God for my presente, mother por that mis is here tías. today, for my aunts. Gracias, Thank you. gracias a cada madre porque Thank you to every mother demuestran el amor. because you demonstrate love. Y digo que a veces muchos hombres se van. And I say many times men do leave. Sí, porque en mi caso fue así. Yes, because in my case it was like that. No tuve una figura paternal, I did not have a paternal figure, pero tuve una figura maternal. but I had a maternal figure. Y el cuidado, And the care, el calor, the warmth, embrace, el amor, the love, lo pude sentir. I could feel it all. Lo pude sentir. I could feel it. Hoy soy un mejor hombre porque viví con una madre, con unas tías, con unas Today I'm a better primas. man because I lived amongst women. So aprendí a valorizar a la mujer. So I learned to value the woman. Valoricemos a la mujer. Let us value the woman. La mujer The woman es el tesoro que Dios le dio al hombre. is the treasure God has gifted unto men. Adán Adam, en un momento se alocó cuando la vio. in a moment, he was fascinated when he saw her. Carne de mi carne, sangre de mi sangre. Flesh of my flesh, blood of my blood. Y le dio su apellido. And he gave his last name. Le dijo, varona te llamarás. He said, woman you shall be called, woman. Pero cuando se acercó la serpiente, But when the serpent drew near, como que Adán titubeó. it was like Adam stumbled. Como que no supo defenderla. He didn't know how to defend and take care of her. Cada hombre que se encuentre aquí, Every man that finds himself here, aprenda a defender a su esposa. learn to defend your wife. Aprenda a defender a sus Learn hijos. to take care of your daughters. Aprende a defender a tus hijos. Learn to defend your children, your sons and daughters. Es tiempo de que nos levantemos en oración. It's time for us to rise up in prayer. Hay guerras que no se ganan de manos. There's wars that are not won with your hands. Hay guerras que se ganan en las rodillas. They're won on your knees.
ora por ellos, Pray for them. úngelos Anoint them with oil. Bendícelos. Bless them. y pasa tiempo con ellos. And spend time with them most Porque el hombre importantly. se aloca trabajando. Because the man can draw crazy working. And amen, I know about Yo it. soy hombre, yo sé de esto. Yo sé de eso. I know what I'm talking about. Pero Dios But God quiere que cuidemos el regalo que nos ha dado. wants us to take care of the gift given unto our God hands. is good. God Dios is es good. bueno, Dios God es is good. bueno, Dios es Y bueno. hoy día el tema que traigo Today the topic I bring es fortalecidos en Dios. is encouraged in God. Por un mes una semana Dios me venía hablando de este tema. A couple weeks God has been speaking to me about this Estaba topic. meditando en el primer libro de Samuel, capítulo 30. I was meditating on 1 Samuel chapter 30. Porque llega un tiempo en la vida Because a time comes in life donde tú te cansas. where you get tired. Aunque estás sirviéndole a Dios, Although you're serving the Lord, te cansas. you get tired. No ves cambios en tu hogar. You don't see changes in your No ves home. cambios en tu vida. You don't see changes in No your ves life. cambios en tu You familia. don't see changes in your family. Y el rey David, And King David, aunque había peleado por Saúl y por el pueblo de Israel, although he had once fought for Saul and the people of Israel, esta vez, this time, después de huir casi 7 a 10 años, after running away for around 7 to 10 years, David dice, David says, me tengo que ir, I have to go. porque si no, Because if not, Saúl me va a matar. Saul will kill me. Esto fue lo que dijo David en el 1 de Samuel 27:1. 1 Samuel 27:1. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Por tanto me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. And David said in his heart, now I shall perish someday by the hand of Saul. There is nothing better for me than that I should speedily escape to the land of the Philistines, and Saul will despair of me to seek me any more in any part of Israel, so I shall escape out of his hand. Saúl quería matar a David, Saul wanted to kill David, y David, and David, en vez de consultar a Dios, instead of consulting with the en Lord, vez de confiar en Dios, instead of trusting God, dijo, mejor me voy. he said, I'm just going to leave, I need to escape. Ya van 7 a 10 años And now with 7 to 10 years que me sigue persiguiendo. that he continues to persecute He me. peleado por él, I fought for him. le he creído a Dios, I have believed God for him, pero me cansé, but I'm tired. me cansé. I've gotten tired. Y el rey David And King David se levantó rose up. y dijo, seré muerto algún día, He said, I will die one day. es mejor que me vaya. It's better for me to leave now. Y se levantó con sus 600 hombres And he got up with his 600 men y se fue. and he left. Y lo peor And the worst thing is que se fue a la tierra de los filisteos. that he went to the land of the Philistines. En un tiempo, In a time, Dios lo manda a matar al gigante filisteo. God had once called them to destroy the giant of the Philistines. Escúchame porque te estoy dando la historia para que puedas saber lo que va a pasar. Listen, because I'm giving you context to understand where I'm leading this. Y él mató al gigante filisteo, And he killed the giant of the Philistines. pero ahora se va con ellos. But now he goes to the Philistines for refuge. Y a veces pasa en nuestra vida como cristianos. And that happens to us as Christians sometimes. Estamos aquí en la casa de Dios, We're here in the house of the Lord. estamos creyéndole a Dios, We're believing in the Lord. pero como no vemos que pasa nada, But so we don't see anything happening, decidimos irnos al mundo. we decide to go back into the world. Decidimos irnos a de donde Dios nos sacó, We decide to go back to where God took us out of. donde Dios nos dio la fuerza para salir. Where God once gave us the strength to get out of. Ahora él se va a los filisteos. Now he goes back to the Philistines. Está raro, ¿verdad? It's weird, right? Un tiempo los quiero matar. And one time he wanted to kill them, destroy Quiero them, separarme de ellos. and separate from them. Quiero que el pueblo de Dios gane. He wanted the people of Israel to win. Pero hoy ya no consulto con Dios. But no, he no longer consulted with God. Hoy tengo miedo y me voy con ellos. Now in his fear, he left with the Philistines. Tengo miedo y me voy con ellos. He left with them. Tenemos que tener miedo de tener miedo. We gotta have fear of having fear. We have to be afraid of being afraid. Tenemos que tener miedo de tener miedo. Tenemos que tener miedo de tener miedo. We gotta be afraid of being afraid. Tenemos que tener miedo a Dios, We gotta fear God, pero no a la muerte, but not death, no a la deuda. not to debt. Un tiempo, And in a time, David, en David, la cueva de Adulam, in the cave of Adullam, escapando de Saúl, running from Saul, estos 400 hombres llegan donde él these 400 men gather unto him. y llegan endeudados, They make it debt and debt, porque no siempre es inmoralidad sexual. because it's not always sexual immorality.
Esta vez llegaron con deudas, This time, the people that came to him were in debt. llegaron con problemas espirituales They made it internos. with internal spiritual problems. ¿No te ha pasado que también tú batallas a veces con tus sentimientos? Do you not battle your emotions sometimes as well? ¿No batallas con tus You pensamientos? don't battle your thoughts sometimes as well? David, David, escapando hiding or running away en la cueva de Adulam, in the cave of Adullam, ahora now recibe 400 más. receives 400 more of El them. problema The problem es que tú te quieres sentir 100% para equipar a alguien más, is that you feel like you need to be 100% to equip somebody else, para bendecir a alguien más, to bless another person, para aconsejar a alguien más, to consult another person, to advise somebody else, para aconsejar a alguien más. to advise another person. Pero But cuando David se sentía en lo más bajo de su vida, when David felt in the lowest part of the world, Dios le manda 400 endeudados y en problemas. God sent him 400 more that were in debt and in problems. So, ¿a quién Dios te está mandando en medio de tu problema? So who is God sending in the middle of your problem? ¿A quién? Whom? ¿Estás dispuesto tú a que crezcan como guerreros? Are you willing to form warriors? Y llegaron 400, And 400 arrived to the pero cave. después se sumaron 200 más. But then 200 added onto that. Y en esos 600 And in those 600, iban con David donde David iba. they followed David faithfully wherever he Si went. David se levantaba, ellos se levantaban. If David got up, they all got up. Si David decía, vamos a pelear, vamos a pelear. If David said we're going to fight, they would all fight. Vamos a conquistar, vamos a conquistar. If he said we're going to conquer, they would all conquer. ¿No tienes ese amigo, esa amiga que dice, I'm down with you? You don't got that friend que dice, estoy contigo, pana. I am down with you. Estoy contigo, pana. Wherever you go, I go. Donde tú vayas, yo voy. Whatever you do, I do. Donde lo que tú hagas, yo hago. If I gotta fight for you, I will fight Si for tengo que you. pelear por ti, peleo por ti entonces. Si no tienes que comer, los dos no tenemos que comer. If you don't got what to eat, I don't got what to eat either. Pero vamos con todas. But we're going strong. Así eran los 600. That's how the 600 were. Así eran los 600 hombres de David. That's how the 600 men of David were. Y David And David se fue donde el rey Aquís de Gat, went to the king of Achish of God, en los filisteos, the Philistine army, y se llevó sus 600 hombres. and he took with him his 600 men. Y David And David vivía en la ciudad lived in the city con el rey de Aquís de los filisteos. with the king of Achish of the Philistines. Y dice que David le dijo al rey de Aquís, And it said that David told King Achish, dame una ciudad para yo vivir. give me a city in which I could abide in. Se había cansado He had gotten tired de vivir con ellos en la ciudad donde había la idolatría, la inmoralidad y todo el pecado. of living in cities that had idolatry. En la ciudad In the city, había la idolatría. there was idolatry. Había las cosas que Dios abominaba. There was the things that were abomination unto the Lord. Pero David, por no consultar a Dios But David, for not consulting the y Lord por dejar que su miedo lo llevara, and for allowing his fear or his being afraid to lead him, ahora estaba viviendo ahí. now he was abiding there. Pero se sentía incómodo, seguro. But I assure you, he was uncomfortable with this. ¿No te has sentido tú incómodo a veces? Have you not felt uncomfortable before? Estás con todo con Dios, You're all in with God, pero después como que quieres salirte de lado. but then you want to derail. Y vas a la discoteca And you go to the club, y vas con tus amigos a tomar. and you go with your friends to drink or Y smoke. después you turn on that blunt, ¿no? Prendes ese cigarro de marihuana. Then you get that blunt. Y después agarras la cerveza And then you get that beer. y te sientes medio raro. And you feel a little weird. Y David estaba en medio de todo eso. And David was amongst all of Y it. David dijo, And David said, así yo no vivo. I cannot live like Yo he this. vivido consagrado mucho tiempo para Dios. I've lived consecrated my whole life for the Lord. Rey Aquís, King Achish, tú sabes quién soy yo. you know who I am. Tú sabes que peleo por ti. You know I fight well and I fought for Dame you. una ciudad. Give unto me a city. Dame una ciudad. Give me a city. Y Aquís And Achish le da la tierra de Ciclac para él y sus 600 hombres. gives him the land of Sikah for him and his men. Y David estaba con ellos por casi 1 año y 4 meses. And David was with them for a year and around 4 months. Y David hacía incursiones, o sea, iba y destruía ciudades. David would go on their behalf and destroy cities. Robaba todo lo que tenía. He would take all that they had. Mataba a todos. He killed everyone. No dejaba evidencia. He left no evidence of anything. David y sus 600 hombres. David and his 600 men. Y el rey Aquís And King Achish, decía, oh, se ha vuelto abominable a su gente. he said, wow, he's become like, he's helped my people a lot. Se ha vuelto abominable a su gente, a los israelitas. He has come against his own people, the Israelites.
Ese me ama. That one really loves me. Ese va a pelear por That mí. one's gonna fight for me Va a always. estar conmigo. He will stand with me. Y le da la ciudad And he gives him the city y los 600 hombres. and the 600 men. Y David se había vuelto un sanguinario con su gente. And David had become an assassin with his people. Iba, mataba, robaba, traía las riquezas He y todo lo killed, que steal, tenía. he'd take all the riches, he'd steal everything, he'd take it all. Porque estaba en el lugar equivocado, Because he was in the wrong place, con la gente equivocada, with the wrong people, haciendo lo equivocado. doing the wrong things. Eso pasa en nuestra vida That's what happens in our lives. cuando paramos de consultar a Dios. When we stop consulting the Lord. Y David había parado de consultar a Dios. And David had stopped consulting or speaking with God. Si Dios lo había guardado de 7 a 10 años de la vida, de no, que Saúl no lo matara, If God had protected him for 7 to 10 years, that Saul would never touch him. ahora se había desesperado He had then become desperate, y ahora se había ido a los enemigos. and he had left to his enemies. Imagínate eso. Imagine that. Después de tanto tiempo Dios formándote, After so much time of God forming you, probándote el carácter, testing your character, te dio victoria he gave you victory. cuando peleaba con el oso. He gave you victory against the bears. Le dio victoria cuando peleaba con el león. He gave you victory when you fought against the lion. Le dio victoria cuando peleó contra el filisteo y le cortó la cabeza. He gave you victory over the head of the giant. Donde David iba, ganaba. Wherever David stood, he would win. Donde David iba, todo el mundo decía, wow, Wherever David stood, viene David, mejor le damos todo. they would give everything unto David because he had the grace of God. Pero ahora, But now, él dejó de fortalecerse en Dios. he stopped being encouraged in the Lord. Él tocaba a Dios He would feel God. y le cantaba a Dios. And he used to play for the Lord and sing to him. Tocaba con su arpa He played his harp y le agradecía. and he would thank the Lord. No importaba si estuviera en la montaña o si estuviera en el valle. It doesn't matter if he was in the hilltop valle. or if he was in the valley, in el valle. Pero ahora dejó de depender de Dios. But now he stopped speaking with God. David se ve como muchos de nosotros quizás. David's like many of us at times. Así también me veía yo en un tiempo. That's how I saw also in the beginning. En el principio era así. In the beginning it was like that. Era como que It was like- dudaba mucho. I would doubt a lot. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Qué dirán mis amigos? What will my friends say of me? ¿Qué dirá mi familia? What will my family say of me? Esta no es mi vida. This is not me. This is not my life. Dios God? ni me escucha. God doesn't even hear me for real. Vivo sufriendo, I live suffering. sufriendo I live y suffering sufriendo. and suffering. Llegué a este país para sufrir. I made it to this country just to suffer more. ¿Dónde está Dios? Where's God at? Me imagino a David diciendo, ¿dónde está Dios? Imagine David asking, where's God at? ¿No te ha preguntado tú dónde está Dios? Have you not questioned where's God at? 7 a 10 años corriendo David. He was running away from Saul for 7 to 10 years. Ungido a la edad de 17 para ser rey. Anointed at the age of 17 to be king. Hoy casi ya como 27 a 30 y Saúl lo sigue persiguiendo. Now at the age of 27, 30, and Saul is still persecuting him. Persiguiéndolo. Still persecuting him. Y sus hombres And his men dijeron, ¿sabes qué? say, you know what? Vamos a estar con David en todas. All right, we're going to stand with David and everything. La gente te sigue People follow you cuando te ve fuerte. when they see you strong. Sí, porque sí, te ven fuerte, Yeah, because they see you strong. te ven un gran líder. They see you as a great leader. Qué actitud, Your attitude. qué carácter, Wow, that character. la manera que pelea. The way they fight. Y he tenido familiares y amigos I've had family members and friends que peleaban muy bien that they fought well y ganaban las peleas. and they would win their arguments. Pero cuando iban a la cárcel nadie iba con ellos. But when they went to prison, no one could do anything. Sepárate de ellos, le decía. We would say, separate from them. Sepárate de ellos. Separate from them. Y me decía, no, no, no. And they're like, no, 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 no. No lo voy a decir en inglés, pero sí. Son mi gente. They're my people. Son mi gente. Those are my people. Ellos están conmigo. They're with me. Pero cuando caían a la cárcel, But when they went into prison, ninguno llegaba. none of them would make it to go visit them. Ahí sí tenía, ¿puedes pagarme la fianza y después te doy el dinero? They would then tell me, hey, can you pay this and then I give you the money? Can you bail me out? ¿Me puedes sacar? Can you bail me ¿Me out? puedes sacar? ¿Me pagas para sacarme? And I was like, where are your friends? Yo dije, pero ¿dónde están tus amigos ahora? The ones you were fighting for. Lo que antes peleabas por. Los que estabas The defendiendo. ones you were defending. Con los que te drogabas. The ones that you would get high off with. Con los que se veían tan chéveres The ahí ones that was en la always, foto de Facebook. was always chilling on your Facebook pictures. Y antes MySpace. En Before it was MySpace. Era antes mi espacio, my page.
Para la nueva generación quizá no sepa. For the new generation, you don't know about it. But that was the Facebook back then. Pero ese era el Facebook después, antes. ¿Estamos ahí? See, we're there? So, el rey David dejó de fortalecerse en Dios. So King David stopped being strengthened and encouraged in the Lord. Cuando Saúl le tiró la daga para poder matarlo, When Saul threw the spear to kill David, la esfera para matarlo, no lo mató. he didn't kill him. La mano de Jehová lo había protegido. The hand of Jehovah had protected him. La mano de Jehová te ha protegido y a ti y a mí. The hand of Jehovah has protected you and I. Quizás tus padres no te cuidaron. Maybe your parents didn't take care of you. Quizás tus amigos no te cuidaron. Maybe your friends didn't have your back. Pero la mano de Jehová te cuidó. But the hand of Jehovah took care of you. La mano de Jehová había cuidado al rey David. The hand of Jehovah had taken care of King David. Cuando peleaba con el león lo cuidaba. When he fought with the lion, he was taken care of. Cuando peleó con el oso lo cuidaba. When he fought with the bears, he was taken care of. Cuando Saúl lo quería matar lo cuidaba. When Saul tried to kill him multiple times, he was taken care of. Pero ahora David But now David decide irse al mundo. decides to go back into the place that God called him out of. Decide irse al mundo. He decides to go to the world. Decide dejar todo He decides to leave it all porque tiene miedo de que nadie responda. because he's fearful or scared that no one would respond. Tiene miedo de quizás que la gente se le vaya. He's scared that people would leave him, Estoy con los 600 hombres. him and his 600 men. ¿Qué van a decir si perdemos? What would they say if we ever lose? ¿Qué van a decir si yo soy herido? What would they say if I'm wounded? ¿Qué van a decir What will they say si ya no ganamos más batallas? if I no longer win any more battles? Porque estamos pensando en lo que podemos lograr. Because we're always thinking of what we can accomplish Pero ourselves. Dios But God trabaja works cuando ya tú estás vacío en ti. when you're already empty in you. Vacío de tus dudas. Empty with the doubt, empty of doubts, Vacío de tu falta de fe. empty of your lack of faith. Cuando ya no tienes nada, When you no longer have anything, es cuando Dios pone sus fuerzas. it's when God can put His strength Es in cuando you. dices, voy con Jehová. It's when you're able to say, this is the Lord's strength that I go with. Y sucede And it happens que el rey David se hizo aliados con los filisteos. that King David became an ally with the Philistines. En 1 de Samuel In 1 Samuel. 29:3 29:3, dice, it says, vamos a comenzar con el 1 al 3. we're going to read verse 1 to 3. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Then the Philistines gathered together all their armies at Aphek, and the Israelites encamped by the fountain which is Jezreel, in Jezreel. So, ahora David And now David, está con los filisteos he's abiding with the Philistines, y los filisteos quieren pelear contra Israel. and the Philistines want to fight against Israel. Está fuerte esto. This is strong. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. And the lords of the Philistines passed in review by hundreds and by thousands, but David and his men passed in review at the rear with Achish. Y dijeron a los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís le respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó de mí hasta hoy? Then the princes of the Philistines said, what are these Hebrews doing here? And Achish said to the princes of the Philistines, is this not David, the servant of Saul, king of Israel, who has been with me these days or these years? And to this day I have found no fault in him. He defected to me. El rey David King David, estaba enlistado he was ready, enlisted para poder pelear contra los israelitas. to fight against the Israelites. Y la palabra dice que iba en la retaguardia, la parte de atrás, And the word says that he was on the backside con Aquís, with Achish, listo para pelear contra el pueblo de ready to Dios. fight against the people of Israel. Y dice en este momento, And it said that in this moment, lo miran y le dicen, they look at him and they say, David, David, tú te ves diferente, you look different. tú caminas diferente, You walking different. tú no perteneces a nosotros. You don't belong to Le us. dicen, ¿quiénes son estos hebreos Who are these Hebrews que van a pelear con nosotros? that are going to fight with us?
Y a veces nos pasa así. And that happens to us too. Estamos en el lugar incorrecto We're in the wrong place. y la gente reconoce. And people are recognizing. ¿Qué haces aquí en esta discoteca conmigo? What are you doing clubbing with me right now? ¿Qué haces drogándote conmigo? What you doing getting high with me right now? ¿Qué haces peleando en la calle? What you doing fighting with me in the street right now? ¿Por qué le sacas el dedo a la persona que está manejando al lado tuyo? Why you put the finger up on the person that cut you off? ¿Por qué? Why? Dice, estos son los hebreos. But they're like, this is the Hebrews though. Los reyes de los filisteos habían reconocido que David era diferente. The king of the Philistines had recognized that David was different. Pero David se había ido con ellos But David had gone with them. y estaba atrás para defenderlo a ellos. And he was behind them to defend them. Tenemos que reconocer We must que recognize somos diferentes, that we're different. que actuamos diferente, That we act different. que nos comportamos diferente, That we behave differently. que hablamos diferente, That we speak differently. que pensamos diferente, That we think differently. tomamos decisiones diferentes. We make the decisions differently. Pero David, me imagino a David ahí, But imagine David there y ellos riéndose. and them laughing. Oh, mira este hebreo. Look at this Hebrew. O sea, ahora quiere estar con nosotros, Now he wants to rock with us. Después or que be mató with nuestro us. gigante. After he killed our giant, burlándose de él. making fun of him. Cuando sale de los caminos de Dios, When you get out of the path of God, te vuelves la burla del enemigo. you become the laughing stock of the enemy. Te vuelves la burla del enemigo. You become the laughing stock of the enemy. David estaba ahí con ellos David was there with them, y ellos estaban burlando de David and they was laughing at David, y no lo cualificaban. and they didn't qualify him for anything. Gracias a Dios que no lo cualificaron. We thank God he wasn't No qualified. queríamos que David pelee contra Israel. We didn't want him to fight against Israel. Era su país. It was his country. Imagínate. Imagine. Aquí son colombianos, ¿verdad? You guys are Colombians, right? Colombia, Colombia. hay una guerra con un país en el Medio Oriente. Let's say there's a battle between them in Y- some place. Y que aquí Wilder diga, yo voy a pelear con los del Medio Oriente. And Wilder says, I'm going to fight for the persons in the other place. Un traidor. We would call him a betrayer. No más entra al país. He will no longer be able to enter Colombia. En Estados Unidos In the United States, han entrenado gente de otros países, they've trained people from other countries. pero después traicionan a Estados Unidos. But then they betray United States. Y Estados Unidos busca cómo matarlos, And United States seeks every way to kill them. porque están atacando el país. Because they're a betrayer and assassin to the Tienen country. estrategias secretas que le pertenecen al país. They have secret codes and strategies that belong to the country. Y estos aquí, And this here, esto fue lo que dijeron ellos. this is what they said. En el 4, 29:4. Verse 4. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres. But the princes of the Philistines were angry with him. So the princes of the Philistines said to him, make this fellow return, that he may go back to the place which you have appointed for him, and do not let him go down with us to battle, lest in battle he become our adversary. For with what could he reconcile himself to his master, if not with the heads of these men? Y ahora David Now David, lo despiden de esa batalla they tell him to leave the battle, y ahora se va con sus 600 hombres and he goes with his 600 men y dice: ok, and says, okay, vamos a casa entonces. let's go to the house. Se va derrotado, They go defeated. se va con los endeudados, He leaves with the debts. se va con los afligidos He leaves with all the y afflicted los que people tenían amargura de espíritu and those who were bitter of spirit en la cueva de Adulán. in the cave of Adullam. Pero hoy eran guerreros. But now they're warriors. Dios te saca de tus deudas para que seas guerrero. God calls you out of debt for you to become a Dios warrior. te saca de la amargura de espíritu para que te conviertas en un He guerrero. calls you out of your bitterness to become a warrior for Him. Dios te remueve de tu aflicción para que te conviertas en una guerrera y un guerrero de God Dios. removes you from your affliction for you to become a warrior in Him. Tenemos que comprender esto. We must understand this. Y con los 600 hombres And with the 600 men, se levanta they get up y va de vuelta a Ciclac, la tierra que le habían dado. and they go back to Siklag, the place that was given to them. Y cuando él está llegando a Ciclac, And when he makes it to Siklag, sé que eran 3 días de camino. so that it was a 3-day journey. Hoy tú, porque tienes carro, Now because of the cars, ahora llegas más rápido. we make it quicker. En esos tiempos era más complicado. In those times, they had to walk. Y no había zapatos, había sandalias. And there was no shoes, it was sandals. ¿Tú me entiendes? You understand what I'm saying? Yo no sé cómo las sandalias duraban, I don't know how them sandals will last, but pero bueno, ahí Dios es Dios. God is God. God is God, así. Y dice que en ese momento It says in that moment, están llegando they're making it,
Y cuando David llega And when David makes it al tercer día, to the third day, los de Amalek, the Amalek people, en 31, versículo 31, dice, habían invadido el Nehuet y a Siclac, y había asolado a Siclac y le habían prendido fuego. chapter 30, verse 1. Now it happened when David and his men came, and they burned in fire. Le habían prendido fuego a la ciudad. And they had turned they had burned it with fire. Y se llevaron cautivos And they took captive a los hijos, the children, las hijas, the daughters, las the riquezas, sons, the riches, todo lo que habían tenido. everything they had ever had. Hoy Now, los amalecitas habían robado todo. the Ziklags had taken everything. De Amalekites. The Amalekites, Habían robado todo. they had taken everything. Y cuando robaron todo, And when they had taken everything, no les bastó robar. it wasn't heavy for them to steal. It wasn't enough No era suficiente for them to steal everything from para them. robar todo de ellos. Ellos They se llevaron las esposas de los 600. took all the wives of the 600. Se llevaron los hijos. They took all the children of the Se llevaron las 600. riquezas. They took all the riches of the 600. Yo no sé tú, pero si tú eres padre y se llevan a tu esposa, te llevan a tus hijos, I ¿cómo te don't know. sentirías? But as a father and they take your wife and your children, how would you feel? O madre, Or mothers, porque las madres a veces son más atentas que los because hombres. mothers are a little bit more attentive than women. Se llevan the a men. tu hijo, estás en el mall, You're in the mall, estás viendo ese vestido. you're seeing that dress. ¡Wow, qué lindo! You're like, wow, that thing's cute. Y después tu hijo no está. And then your son disappears. ¿Cómo te pondrías como madre? How would you get as a mother? Desesperada. You would get Mi desperate. hijo, mi hija. My son, my daughter. Me acuerdo que Valeria, I remember Valeria. estábamos en el mall We were in the mall y le dio curiosidad y se perdió por ahí. and she got curious and she got lost. Y nosotros comenzamos a buscarla como locos. And we began to look for her like crazy. Mi hija, ¿dónde está mi hija? I was like, where's my daughter? Where's my daughter? Y menos mal que la encontramos. And we found her. Y la tenía una señora ahí. And there was a lady that had helped us. That Estaba found her. llorando, estaba llorando Said she was crying. She was crying porque no sabían dónde estaban sus papás. because she didn't know where her parents were. Se había distraído viendo unos juguetes. She had gotten distracted looking at the toys. Pero nosotros nos desesperamos. But we get desperate. I was ready to fight. Yo estaba lista para pelear. I was ready to do Yo something for estaba my listo kids. para hacer algo para mis nenes. You hear what I'm saying? Escuchar lo que estoy Yeah, I diciendo. could be a pastor, but I gotta be real. Sí, yo sé que soy pastor, pero tengo que ser real. I gotta be real. Tengo que ser real. Estaba listo para hacer algo. I was ready to do something. Entonces en ese momento de So in that desesperación moment of desperation, encontré a mi hija. I found my La daughter. abracé y me puse contento. I embraced her and I was joyful. Pero David llega con 600 But hombres David made it with 600 men y ve el humo and sees the fire, the smoke, y sale el humo donde vivían ellos and where they had lived. y dice, And he says, vamos a apurarnos, algo está he pasando. said, run, let's go, something's happening. Y cuando llega, And when they make it, no están sus esposas, their wives are not there, sus hijos no están their children are not there, y sus casas están quemadas. and their houses are all burnt up. Y todos los 600 que estaban con David, And the 600 that were with David, oh, me seguro llegaron ahí, dice que decían, ¿dónde está? ¿Dónde está? Comenzaron a buscar por un tiempo. I assure you they looked everywhere to look for their children and wives. Pero la depresión y la desolación había caído sobre David y sus hombres. But desperation and the isolation had fallen upon David and his men. La desolación y la depresión. Desperation and isolation had fallen upon the Y people and his men. muchas veces pasa. And many times this happens. Veo madres I see mothers en depresión. in depression. Veo hogares desolados. I see houses that are desolate Porque paramos de confiar en la bondad de Dios. because we stop trusting in the will of God. Y David And David había parado de confiar en que Dios lo iba a had salvar. stopped trusting that God would save him. Estaba confiando en la valentía de sus hombres. He was trusting in the courage of his men. No confiemos Let us not trust en nuestras finanzas, in our en el finances, trabajo que tenemos, in the jobs we have, en la gente que está con in the nosotros, people that are with us, en las habilidades que tenemos. in the abilities we carry. Confiemos en Dios. Let us trust in God. Confiemos en Let Dios. us trust in God. Versículo 34, 1 Samuel 1:34. 1 Samuel chapter 30, verse 4. Dice aquí, Then it says, entonces then David David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Then David and the people who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. Lloraron hasta que no podían. They had no more power to weep.
Seguro para ellos habían matado a sus hijos, I assure you they had slaughtered their children sus for them. esposas. In their minds, their wives were slaughtered. Y dice en este momento, And it says in this moment, en el 6, in verse 6, y David se angustió mucho por el pueblo, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him. Los 600 que estaban con él, The 600 that were once with him hoy querían matarlo. now wanted to stone him. Querían apedrear al rey David. They wanted to kill King David. David lo había sacado de sus deudas. David had gotten them out of debt. Los fortaleció en Dios. He strengthened them in God. De débiles los hizo guerreros. From a weak things, he made them warriors. Ahora dijeron, por culpa de David pasó esto, vamos a apedrearlo. And they said, because of David, let's stone him. He did this to us. Está difícil, ¿verdad? It's difficult, right? Das todo por la gente, You give everything for people. los ayudas, You help them all. los conviertes en guerreros. You make them warriors. Y ahora le dicen a David, And now they tell David, mis hijos no están, my children aren't here. mi casa está en humos, My house is in smoke. está todo en cenizas, Everything's in ashes. ya no tengo mis riquezas, I don't got my riches no ya no more. tengo mi I esposa. don't have my wife no more. Vamos a apedrear a David. They said, let's stone David then. Y yo no sé tú, pero 1 contra 600. I don't know about you, but 1 against 600 Está fuerte, ¿verdad? is strong. Está fuerte. 1 contra 600. 1 against 600. Y el rey David, And King David, que seguro ya se había apartado de Dios, I assure you, he had already been separate from God for a while. pasaba como muchos de nosotros a veces. It happened like many of us at times. Si yo creo en Dios Yeah, I believe God. I believe in y God. seguimos andando, But we still walking. ¿que tú crees en Dios? Yeah, you believe in God? Sí, yo creo en Dios. Yeah, I believe in God. Vamos a la iglesia. Let's go to church. Yo no. No, not me. Vamos a santificarnos, vamos a orar, Hey, vamos a let's go ayunar. pray. Let's read the Bible together. No, no sé demasiado para mí. No, that's too much for me. Hey, relax. Y el rey David también le pasaba, se había enfriado. And King David had also gotten cold. Porque la gente piensa que solamente porque están en la Biblia son hombres, wow, valerosos y Because fuertes. people think just because they're in the Bible, they're strong and courageous. Pero se había enfriado el rey David But King David had gotten cold unto the Lord. y estaba confiando en la fuerza de sus 600. And he was trusting in the strength of his 600. Imagínate David parándose enfrente de un batallón Imagine David in the front of battle con 600 hombres al with lado de his él. 600 men next to him. Qué reconocimiento, He was recognized. qué orgullo para David. It was a pride for David. O se van o los sacamos. He said, either y'all leave or we take you out. Y los 600 hombres ahí como unos animales. And the 600 Yeah, there, yeah, they're like, yeah. they're like, Fighting for yeah, him. vamos a pelear por él. A cualquiera asustaba. They would scare anyone. Y David no tenía miedo de pelear, And David was not scared to fight, pero tenía miedo de morir. but he was fearful of death. Miedo de morir. Fearful of death. Y el rey David, And King David, con sus 600 hombres, with his 600 men, queriéndolo apedrear, wanting to be stoned, them to stone him, hablaban de apedrearlo, they would speak about stoning him, acabar su vida. to end his life. Dice porque todo el pueblo estaba en amargura de alma, It says because all the people were bitter in their souls. cada uno por sus hijos y por sus hijas. Everyone for their daughters and sons. Pero aquí dice, But it says here, mas David but David se fortaleció en Jehová. strengthened himself in the Lord. David tuvo que volver a sus sentidos David returned to his y senses dijo, necesito de Dios. and said, I need God. Necesito volver a fortalecerme en Dios. I need to return to be strengthened and encouraged in God. Se fortaleció en Dios. He was encouraged and strengthened in the Yo me Lord. imagino al rey David. I can imagine King David. Lo perdió todo. He lost it all. La casa está en ashes, ¿cómo se dice? Cenizas. The house was in ashes. Y David se sienta en la casa en cenizas And David sits in the house of ashes con 600 hombres rodeándolo with 600 men surrounding him. y se comienza a fortalecer en Dios. And he becomes strengthened in the Lord. ¿Sabes cómo se fortalecía? You know how he was strengthened? Comenzó a tocar el arpa encima de las cenizas. He began, on top of the ashes, he began to play the harp. Comenzó a adorar a Dios. He began to worship God. No comenzó a llorar por lo que había pasado. He didn't begin to weep of the sorrow of everything that had Comenzó a happened. confiar totalmente en Dios. He strengthened and trust God. Comenzó a decir de nuevo, He began to say unto himself, Jehová es mi fortaleza. Jehovah is my Él es mi strength. Señor y mi libertador. He is my Lord and my liberator and deliverer. Comenzó a comprender He began to comprehend que solamente en Dios se podía that fortalecer. only in God can you be strengthened. Se fortaleció en Jehová
You can be strengthened in God. En medio de tu dificultad, In the middle of your difficulty, puedes sentarte ahí y adorar a Dios. can you sit there and play your heart for the Puedes Lord? pararte ahí y adorar a Dios. Can you stand in the ashes and play your heart for the Lord? 600 hombres con una piedra en la mano. 600 men probably having the stones ready in their hand. Pero cuando lo vieron, But when they saw him, no vieron a David, vieron a Dios. they didn't see David anymore. They saw No vieron a God. David, vieron a Dios. They no longer saw David. They saw Y God. pasa contigo y conmigo. And it happens with you and I. Muchas veces confiamos en las fuerzas que tenemos, Many times we rely on the strength that we have, el trabajo que the tenemos, job we got, la familia que the tenemos, family we rely on, los amigos que tenemos. the friends we have. Pero David se fortaleció de vuelta en Dios. But David was strengthened again in the Lord. Comprendió He understood. y dijo, todo te lo debo a ti. He said, God, I owe you everything. Todo te lo debo a ti. I owe you everything, Lord. En el Salmo 56 dice, In versículo 3, Psalms 56 it says, en el día que temo yo en ti confío. in the day I am fearful, in you I trust. En el día en que temo yo en ti In confío. the day I'm fearful, in you I trust. Salmos 34 dice, versículo 4. Psalms 34:4 says, Seguro que eso es lo que estaba diciendo David. I assure you this is what David was saying. Busqué a Jehová I sought the Lord, y él me oyó and he heard me, y me libró de todos mis and temores. delivered me from all my Y fears. me libró de todos mis And temores. delivered me from all my fears. Busqué a Jehová I sought the Lord cuando había 600 para apedrearme. when there was 600 ready to stone me. Me senté en las cenizas de mi casa I was sitting in the ashes of my house sin esperanza without hope y traicionado. and betrayed. Pero me fortalecí en But Jehová. when I was strengthened Me and encouraged in fortalecí the en Lord, Jehová. but when I was strengthened Es in the Lord, necesario que nos fortalezcamos en Dios. it's time for us to be strengthened in the Lord. No importa quién te falle. It doesn't matter who fails No you. importa quién te It traicionó. doesn't matter who betrayed you. Tenemos que hacer como el rey David. We must do as King David. Más fuertes son los que están conmigo que los que están en el mundo. Greater are with me than those against me. Tenemos que fortalecernos en Dios. We must be strengthened in the Lord. El rey David volvió en sus sentidos. King David returned to his senses. Todo se tuvo que venir contra él. Everybody had to come against him. Todo se vino contra él. Everything came against him. Ya no tenía familia. He no longer had family. Ya no tenía hijos. He no longer had Ya children. no tenía esposa. He no longer had a wife. Ya no tenía dinero. He no longer had money. Ya no tenía el batallón de pelea. He no longer had that battle or had to fight anymore for people. Hoy estaba solo. Now he was alone. Dios había permitido God had allowed him que se quedara sin nada to sit in the ashes with para que nothing. entienda que Dios lo es todo. For him to understand that God is everything. Dios permitió God allowed him que se quedara sin nada to be on the ashes on top of everything para he had. enseñarle que con Él lo tiene todo. To teach him that with him he has it all. Con Él lo tiene todo. With him he has it all. Y los 600 dijeron, And the 600 said, algo está pasando en este lugar. something's happening in this place. David volvió a buscar a Dios. David sought the Lord again. Algo comenzó a suceder. Something's happening. Porque los 600 comenzaron a escuchar. Because the 600 began to hear. Comenzaron a escuchar al David que los conquistó. They started to hear the David that El David que conquered. los ayudó. The David that helped them. El David que confiaba en Dios. The David that trusted in the Lord Y again. dijeron, vamos a confiar en Dios. And they said, we will trust in God as he does. Y los 600 que querían apedrearlo. And the 600 that once wanted to stone him. Ahora David dice, Now David says, tráeme al sacerdote Abiatar. bring the priest. Tráeme al sacerdote. Bring the priest. Dijo, es necesario que me vuelva a Dios. He says it's necessary for me to reconnect with God. Hoy tenemos a Jesús y al Espíritu Santo. Now we have Jesus and the Holy Spirit. Pero el sacerdote se ponía un efod, era un chaleco. And the priest would put it ephod. It was a type of a vest. It was a vest, era un chaleco. It was a vest. Y David dice, And David said, voy a consultar a Jehová. I will go and consult the Lord Voy a again. consultar en I Jehová. will go and consult the Lord again. Sé que he perdido todo, I know I've lost it all. pero voy a ver si Él quiere que yo vaya a buscarlo. But I want to know if he wants me to go seek him. Sé que he perdido todo, I know I've lost it all. pero ahora dependo de Él. But now I rely on him. Antes dependía de mí y de mis muchachos, Before I depended on me and my guys. pero hoy dependo de Él. But now I depend on him. Señor, los iré a buscar. Lord, should I go? Señor, los venceré. Lord, will I conquer them? Señor, recuperaré. Well, Lord, will I recover? Volvió a su humildad. He returned to his humbleness.
Hay momentos que vas a pasar momentos difíciles en tu vida. There's times that you're going to go through the ashes of life. Mujeres, Women, madres, mothers, padres, fathers, hijos. sons, Es porque Dios está esperando que te fortalezcas en Él. daughters. It's just God waiting for you to be strengthened in Him. Y los 600 que querían apedrearlo, And the 600 that were once wanted seguro to que stone comenzaron him, a oír. I assure you they began to hear. Ese es el David que conocemos. That's David's worship. We recognize Ese it. es el David This is David, que adora a Dios, the one that worships the que Lord, confía en Dios. the one that trusts God. Y en medio de las cenizas, And in the middle of the ashes, dice que le dice, it says, tráeme el efod, bring the ephod. tráemelo. Bring it to me, bring it to me. Hoy tenemos la oración, Now we have prayer, tenemos la Biblia, we have the Bible, tenemos al Espíritu Santo. and we have the Holy Spirit. Pero en ese tiempo tenían eso como un símbolo que era de Dios. But in that time, it was a symbolism of God, La conexión entre el hombre y Dios. the connection between God and men. Y se lo traen. And they bring it. Y David dice aquí, And it says that David here, en el capítulo 30, 1 Samuel 38 in dice, 1 Samuel 38, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? so David inquired of the Lord, saying, shall I pursue this troop? ¿Será que yo voy para allá? Should I go? ¿Tú quieres que yo vaya? You want me to go, God? O sea, le han quitado la mujer, They took his wife, le han quitado los they hijos, took his children, le robaron todo, they stole everything. le quemaron la casa. They burned to ashes the houses. Y David le pregunta, ¿tú And quieres que David yo vaya? asked, God, you want me to go? Yo creo que tú y yo no hubiéramos preguntado. I think you and I would have not asked God. Si te llaman a ti, tu hijo no está, tú te vas If para they, allá. if they say your children's not there, you run, you did. Correrías. You would run. Pero David, But David, en medio de las cenizas, in the middle of the ashes, en medio de la in depresión, the middle of the en depression, medio del dolor, in the middle of his sorrow and great pain, le dijo, He said, los perseguiré. shall I pursue this troop? ¿Debería seguirlos? Shall I overtake them? Después le dice, Then he says, los podré alcanzar. shall I overtake them? Los podré alcanzar. Shall I overtake them? Voy a poder llegar donde ellos y alcanzarlos. Am I going to be able to overtake them, God? Y él le dijo, And he answered them, him Dios saying, síguelos, pursue, porque ciertamente los alcanzarás. for you shall surely overtake them, Y de cierto librarás a los cautivos. and without fail recover all. Y dice que se levantó David It said that David went y up. dijo, voy a buscarlos. He said, I'm going to go get them. Pero ¿dónde estaban los que me iban a apedrear? But we're the ones that were going to stone me. Porque hoy dijeron, vamos contigo, David. Because they're like, no, David, we'll go Los que with lo you. querían matar hoy se unieron a David. Now the ones that once wanted to kill him joined Algo David. diferente pasó. Something different happened. Para de querer apedrearlo, ahora acompañarlo. From wanting to stone him, now they joined him. Y siguieron. And they Y continued, comenzaron a caminar. and they continue to pursue. Comenzaron a They caminar. continue to walk. Si Dios dijo, Dios lo If hace. God said, God will do. Yo le voy a creer. I will believe God. Yo sé que estamos lejos. I know we're far. Yo sé que estamos lejos y hay calor aquí I en el know it's desierto. hot in this place. Pero vamos a But buscarlo. we're going to go seek or get our Y children cuando and David se wives. levanta a buscarlos, And when David got up to go get his children and wife, los 600 van con él. the 600 go with him. Pero dice que llegan a un arroyo, But it said that they made it to a brook. a brook. Llega a un lugar donde el agua corría recia, un río. They made it to a place that was a violent water would flow through there. Yeah, it's like a river. A river. Y había 200 hombres que se habían cansado. And there was 200 men that had gotten tired. O sea, David iba con 600, So David went with 600, pero ahora Dios le remueve 200. but God removed 200 now. Dios tiene que a veces quitarte para poder empoderarte. God got to be able to take away to be able to empower. Y estos 200 And these 200 se habían cansado. had gotten tired. Hay gente que comienza contigo pero se cansa. There's people that start with you, but they get tired. Y ahora David ya no son 600. And now it's not 600 anymore. Ahora son 400. Now it's 400. Y cansados pero And llegando. tired, but they still went. Cansados pero llegando. Tired, but they still went. Aunque te canses. Although you get Aunque tired, no veas que las cosas cambian. although you see things not changing, Tenemos que seguirle we creyendo a gotta Dios. continue believing in God. Tenemos que seguir We confiando en gotta Dios. continue to trust in God. Tenemos que seguir peleando por las We cosas gotta de Dios. continue to fight for God. Yo sé que aquí muchos han perdido muchas cosas. I know many of us have lost many things. Yo he perdido muchas cosas. I've lost many things. Pero he tenido que aprender a fortalecerme en Dios. But I've understood I must be strengthened and encouraged in the Tenemos Lord. que aprender a ser fortalecidos en Dios. We must be encouraged and strengthened in the Lord. Y dice que los 400 con David llegaron. And it says the 400 made it with David. Está difícil.
is difficult. Comienza con 600, You start with 600. ahora 200, dice, no voy Now más. 200 are like, nah, I'm not going no Me more. quedo I'm aquí. tired. I'm tired. Yo no puedo cruzar más. I can't cross no more. Ya no puedo pelear I contigo can't más. fight with you no more, David. I'm Y tired. David seguro diciéndoles, vamos, que son tus hijos, tus esposas. And David, I assure you, telling them, hey, it's your wife, your children, let's go. Come on. Pero el cansancio ya los dejó ahí. But their exhaustion left them there. Los dejó ahí. Left them there. So David dijo con 400. So David said, with 400, I'm going to have Y to al do it. principio dice que los amalecitas eran miles. And it said at the beginning that there were thousands those that they were going to go against. Imagínate, la diferencia era grande. Imagine the difference was big. Pero David no estaba limitado. But David was not limited. Porque hoy no confiaba en sus Because hombres. now he didn't trust in his men. Hoy estaba confiando en Dios. Now he was trusting in God. Estaba confiando en He Dios. was trusting in God. Y cuando estaba confiando en Dios, And when he was trusting in God, dice que uno de los siervos egipcios de los filisteos it says that one of the servants of the Philistines se enfermó. got sick. Así que lo botaron. So they left him aside. Así te trata el mundo. That's how the world treats Así te you. trata el diablo. That's how the devil Si treats te you. enfermas no sirves. If you get sick, you're not worth nothing. En Dios, si te enfermas, Él te sana. If God, if you get sick, he heals you. En Dios, si te enfermas, Él te sana. If in God, if you get sick, he heals you. Y dice que Él fue como la clave. And it says that he was the Le key. dijo, ¿me vas a llevar allá? He said, you're going to take me there. Sí, ok, yo te voy a llevar. Yes, I will take you. Vamos que yo te voy a llevar. Let's go, I'll take you. Y mientras que lo llevaba, And while they led him or took him, dice que David llegó. so that David made it. Vamos a la Biblia para leerla. Let's read it. Dice aquí en el 16, Verse estamos en el 30 16. todavía. Los llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. It says, and when he had brought him down, then there they were, spread out all over the land, eating and drinking and dancing because of all the great spoil which they had taken from the land of the Philistines and from the land of Judah. Y dice que entró David So that David then came in, en el 17, verse 17. desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Then David attacked them from twilight until the evening of the next day. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre camellos y huyeron. Not a man of them escaped except 400 young men who rode on camels and fled. David entró. David made it. Y cuando llegó, And when he made it, tuvo que pelear por día y medio. he had to fight for a day and a half. Tú no ves la oración respondida en media hora y ya te quieres ir. You don't see your prayer answered in 30 minutes and you already want to leave the prayer spot. Un día y medio peleando. He was a day and a half praying. Miles de guerreros. Thousands of warriors against Pero him. David peleando. But David fought. Seguro que estaba cansado. I assure you he was Tenía exhausted. menos hombres. I assure you the men were Pero hoy tired. peleaba con Dios. But now he fought with Si ha God. venido a la iglesia, If you come to church, no es para que salga de la iglesia y it's pelees not for you to solo. leave the church the same way. Es para que pelees con Dios. It's for you to know that you fight with God. Comenzó un día en la mañana He started out in the y acabó twilight el siguiente día en la tarde. and he finished the next day in the evening. Esa pelea estaba recia. That fight was violent. Estaba fuerte esa pelea. It was strong. Yo no sé, yo me he peleado en la calle I don't know. I fought in the street before. y después de 10 minutos, 15 minutos, And after 10, 15 minutes, man, que se vaya para el suelo porque ya no puedo más. I'm like, man, let him drop already. I can't no more. Me he peleado, yo he peleado en la calle. Yeah, I fought in the Y street. gracias a Dios que me dio la victoria. And I thank God he would always give me the victory. Pero después de 15 minutos de pelea, But after 15 minutes of fighting, ya no puedes más. you can't no more. You get ¿Tú te tired. imaginas a David y sus valientes peleando por un día y You medio? imagine David and his warriors fighting for a day and a half? 400 contra miles de ellos. 400 against thousands. Y dice que todos lo vencieron. And it's that all of them would overcome him. Solamente 400 escaparon. Only 400 escaped. A todos lo vencieron. He overcame all of them. Ese es el Dios que tú le sirves. That's the God you and I Te va a serve. ayudar a vencer a todo. He will help you to conquer the thousands. Quizás has venido porque estás afligido Maybe internamente. you've come because you've been afflicted. Quizás porque estás endeudado. Maybe because you've been in debt. Quizás porque te has sentido desconectado. Maybe you felt disconnected from the Lord. Pero hay que fortalecernos en But you Dios. must be strengthened in the Hay que Lord. fortalecernos You en must be encouraged in God. Y llegó David. And David made it. Vamos al 19 All right, rápido. let's jump to 19 quickly. Y dice, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. And nothing of theirs was lacking, either small or great, sons or daughters, spoil or anything which they had taken from them. David recovered all. Y dice al final, todo lo recuperó
David. And it says David recovered all. Todo lo recuperó David. David recovered all. En Dios vas a recuperar todo lo In que el God diablo you te shall quiso recover robar. everything that was trying to be stolen from you. Todo lo que el diablo te quiso robar. Everything the enemy stole from you. No It importa quién te traicionó. doesn't matter who No betrayed importa you. quién te quiso It doesn't matar. matter who tried taking you out. Cuando comienzas a fortalecerte en Dios, When you begin to be strengthened in the Lord, algo tiene que pasar en tu vida. something has to happen in your life. Todo lo recuperó. He recovered Cuando all. leí ese versículo, The verse says, gracias Señor, dije. Gracias. then I just said thank you. Porque hoy Because esta today, palabra es para el pueblo de Vigevia. this word is for the people of Y que heaven. todo lo que el diablo le robó, Everything the enemy tried stealing, sus emociones le robaron, the emotions were stolen. sus problemas le The robaron, problems were stolen. que lo recuperen todo en el nombre May they de Jesús. recover everything in the Todo name of en el nombre de Jesus. Jesús. May you recover everything you lost in the name of Jesus. Tenemos que tener confianza en Dios. We must trust in God. Hay cosas que hemos perdido There's things we've lost, yes. y ya le hemos dado por perdidas. And we've felt defeated because Pero of it. David consultó a Jehová. But David consulted in the Lord. Cuando consultó a Jehová, And when he consulted in the Lord, Dios le dijo, anda que esta voy contigo. God said, go, because this time I go with you. Ya no vas con los 600. You don't just go with the 600 Ya no vas now. con los 400. You don't just go with the 400. Hoy vas con mi presencia. Now you go with my presence. Recuperó los hijos. He recovered the children. Recuperó las He esposas. recovered the wife. Recuperó las riquezas. He recovered the riches. Y dice que la gente decía, And it said that the people said, ahí está el botín del rey David. that's King David. King David's treasure is there now. Ahí está el tesoro del rey David. El botín del rey David. The treasure of King David is El there. botín del rey David. The treasure of King David is there. Todo lo que él no tenía se lo dio 3 veces más. Everything he lost, he received 3 times more. 3 veces más. He received it 3 times Porque more. ahora lo que le pertenecía a ellos y lo que ellos tenían, todo le pertenecía a David. Because what they stole and everything that belonged to the Amalekites was theirs and what they had lost. No importa qué perdiste. It doesn't matter what you lost. Si perdiste amistades, If you lost friendships, si perdiste amigos, if you lost friends, si perdiste familias, if you're going to lose family or por friends venir a Cristo, because you chose por decirle Jesus, sí a Dios. for saying yes to God, Si perdiste un novio, if you lost a si boyfriend, perdiste una novia, if you lost a por girlfriend, venir a Dios, if you just to follow God, hoy Dios today God te va a hacer recuperar todo. will cause you to Te recover va it a all. hacer recuperar He todo. will cause you to recover all of it. Lo que tus padres perdieron, What your fathers lost, tú lo recuperarás. you shall recover it. Lo que tus abuelos perdieron, What your grandparents lost, tú lo recuperarás. you shall recover it all. Cuando yo comprendí esto, When I understood le dije, this, Señor, I said, Lord, mis abuelos no te sirvieron. my grandparents did not serve you. Mis abuelos tampoco te sirvieron. My grandparents didn't serve you. Mis padres no te sirvieron. My parents didn't serve Pero hoy you. yo te sirvo. But today I serve you. Devuélveme todo. Return to me Devuélveme everything. todo lo que Return to me perdieron. everything they Algo lost. tiene que pasar. Something has to happen. Alguien tiene que creerle a Dios. Somebody gotta believe God. Alguien tiene que moverse de acuerdo al plan, Somebody propósito y gotta el move propósito de according Dios. to the purpose and plan of God. Caris, ahí donde está, póngase de pie. Stand up where you're at, please. Hoy día, si deseamos fortalecernos en Dios, Today, if we desire to be strengthened in the Lord, si deseamos creerle a Él, if we desire to believe in Him, hoy vas a recuperar todo. today you will recover it all. Vas a recuperar todo. You will recover all of it. Vas a recuperar todo. You will recover all of it. Hoy le hablo.